And we have received 5 minutes to start to the first race of the afternoon program, Senior Men's K2 1000 meter final. Hemos recibido 5 minutos hasta el comienzo de la primera carrera de la tarde, Senior varonil K2 1000 metros, serie final. And we have a start to race 32, Senior Men's K2 1000 meter final. Tenemos el comienzo de la carrera 32, Senior varonil K2 1000 metros. En lane 1, en el carril 1, Julián Cabrera y Matías Otero, Uruguay. En lane 2, Osvaldo Fuentes Juárez y Javier López Quintero, México. In lane 3, Wagner Jr. Sauta and Roberto Mayer, Brazil. In lane 4,
Manuel Lascano Vicás y Agustín Bernice, Argentina. In lane 5, Robert Benítez, Renier Mora Jiménez, Cuba. In lane 6, Marshall Hughes and Brian Malfisi, Canada. In lane 7, en el carril 7, Timothy Brediak and Carl Thompson Crockett, USA, los Estados Unidos. In lane 8, en el carril 8, Eri Barranco and Nayel Irizarry, Puerto Rico.
And we have a start to race 34, senior women's K2. Oh. Sorry, we have a start to race. This will be race 33, senior men's C1 1000 meter final. Tenemos el comienzo de la carrera 33, senior varonil C1 1000 metros. En lane 1, en el carril 1, Erlón de Sousa Silva, Brasil. En lane 2, en el carril 2, Luciano Daniel Méndez, Argentina. En lane 3, en el carril 3, Ian Ross, USA, los Estados Unidos. En lane 4, en el carril 4, Alejandro Rodríguez Ramírez, Colombia. En lane 5, en el carril 5, Craig Pence, Canadá. En lane 6, en el carril 6, José Everardo Cristóbal Quirino, México. En lane 7, en el carril 7, Michael García, Chile. En lane 8, en el carril 8, Fernanda Dayan Jorge Enríquez, Cuba. Again, here we have race 34, 33, senior men's C1 1000 meters. Otra vez aquí tenemos la carrera 33, señor varonil C1 1000 metros.
And the unofficial results for race 32, senior men's K2 1000 meter final. Y los resultados no oficiales de la carrera 32, señor varonil K2 1000 metros. En el primer lugar, en first place, Manuel Lascano Micas y Agustín Bernice, Argentina. En second place, en el segundo lugar, Osvaldo Fuentes Juárez y Javier López Quintero, México. En third place, en el tercer lugar, Wagner Junior Sauta y Roberto Mayer, Brasil. En fourth place, en el cuarto lugar, Robert Benítez y Reiner Mora Jiménez, Cuba. En fifth place, en el quinto lugar, Julián Cabrera y Matías Otero, Uruguay. En sixth place, en el sexto lugar, Marshall Hughes and Brian Malfisi, Canadá. En seventh place, en el séptimo lugar, Timothy Burdiak and Carl Thompson Croquette, USA, los Estados Unidos. En eighth place, en el octavo lugar, Eri Barranco y Nayel Irizarry, Puerto Rico. We now also have the unofficial results for race 33, senior men's C1 1000 meter final. Ahora también tenemos los resultados no oficiales de la carrera 33, señor varonil C1 1000 metros, serie final. En first place, en el primer lugar, Cuba, Fernando Dayan Jorge Enríquez. En second place, en el segundo lugar, Erlón de Sousa Silva, Brasil. And we have a start to race 34, senior women's K2 500 meter final. Tenemos el comienzo de la carrera 34, senior femenil K2 500 metros. En lane 1, en el carril 1, Mayoli Angulo y Stephanie Perdomo, Ecuador. En lane 2, en el carril 2, Samantha Barlow and Caitlin McElroy, USA, los Estados Unidos. En lane 3, en el carril 3, Karina Guadalupe Alanis Morales y Beatriz Briones Fragosa, México. En lane 4, en el carril 4,
Joviana Reyes y Fabiola Zamorano, Chile. En lane 5, en el carril 5, Diexi Molina Zuluaga y Tatiana Muñoz Rúa, Colombia. En lane 6, en el carril 6, Abigail Nicole Brandi y Abigail Milagros Rojas, Argentina. En lane 7, en el carril 7, Yurieni Guerra Herrera y Flavia López, Cuba. En lane 8, en el carril 8, Lisa Bisonet and Courtney Stott, Canada. We're just going to continue with the results from race 33, senior men's C1 1000 meters. Vamos a dar la seguida a los resultados no oficiales de la carrera 33, senior varonil C1 1000 metros. En el primer lugar, en first place, Cuba. En el segundo lugar, en second place, Brazil. En el tercer lugar, en third place, México. En el cuarto lugar, en fourth place, Canadá. En el quinto lugar, en fifth place, Colombia. En el sexto lugar, en sixth place, USA, los Estados Unidos. En seventh place, en el séptimo lugar, Argentina. En eighth place, en el octavo lugar, Chile.
And we're just within 5 minutes to start to race 35 senior women's C1 200 meters. Estamos dentro de 5 minutos hasta el comienzo de la carrera 35 senior femenil C1 200 metros final. En lane 1, en el carril 1, Clara de Los Ángeles López, Montes de Oca, Guatemala. En lane 2, en el carril 2, Lisette Espinosa, Ecuador. En lane 3, en el carril 3, Manuela Gómez Sánchez, Colombia. En lane 4, en el carril 4, María Maillard, Chile. En lane 5, en el carril 5, Mayvianet Borges Samón, Cuba. En lane 6, en el carril 6, Anne-Marie Armstrong, USA, los Estados Unidos. En lane 7, en el carril 7, Hannah McIntosh, Canadá. En lane 8, en el carril 8, Valdenise Conchezao do Nascimento, Brasil. And there is the start to race 35 Senior Women's C1 200 meter final. Ahí está el comienzo de la carrera 35 Senior Femenil C1 200 metros, serie final.
And we've received 3 minutes to start to race 36, Junior Men's C1 200-meter Finals. Hemos recibido los 3 minutos hasta la carrera 36, Junior C1 varonil 200 metros, serie final. En lane 3, en el carril 3, Tyler Laidlaw, Canadá. En lane 4, en el carril 4, Joaquín Cataldo, Chile. En lane 5, en el carril 5, Bryce Mattis Anderson, USA, los Estados Unidos. En lane 6, en el carril 6, Gustavo Adrián Aslava Rosas, México. And we have a start to race 36, Junior Men's C1 200-meter Final. Y tenemos el comienzo de la carrera 36, Junior Varonil, Senior 200 metros, serie final.
And we've received 3 minutes to the start of race 37, Junior Women's K1 200-meter final. Hemos recibido 3 minutos hasta el comienzo de la carrera de 37, Junior Femenil K1 200 metros. En lane 2, en el carril 2, Paulina María Contini, Argentina. En lane 3, en el carril 3, Brooklyn Roadhouse, Canadá. En lane 4, en el carril 4, Ivy Fernanda Salas Marroquín, México. En lane 5, en el carril 5, Daniela Castillo, Chile. En lane 6, en el carril 6, Nayarit Lamberti, Puerto Rico. En lane 7, en el carril 7, Nasim Jiménez Ardila, Colombia. And we have a start to race 37, Junior Women's K1 200 meter. Y tenemos al comienzo a la carrera 37, Junior Femenil K1 200 metros serie final. We have received 3 minutes to start the race 38, Junior Men's K2 200 meter final. Hemos recibido 3 minutos hasta el comienzo de la carrera 38, Junior Varonil K2 200 metros. En lane 3, en el carril 3,
Elias Delgado y Marcelo Godoy, Chile. En lane 4, en el carril 4, Samuel Fernández Gil y Rubén Largo Plazas, Colombia. En lane 5, en el carril 5, Vadim Kovalchuk y Alexandre Martin, Canadá. En lane 6, en el carril 6, José Roberto Egay Alcázar y Rolando Romo Vestini, México.
And we've received 3 minutes to start to race 39 Junior Women's C2 200-meter final. Hemos recibido 3 minutos hasta el comienzo de la carrera 39 Junior Femenil C2 200 metros serie final. En lane 3, en el carril 3, Karen Belén Castillo Zúñiga y Andrea Guzmán Lucas, México. En lane 4, en el carril 4, Ava Carew and Jessica McKay, Canada. En lane 5, en el carril 5, Paula Gómez y Bárbara Jara, Chile. And we have a start to race 39 Junior Women's C2 200-meter final. Y tenemos el comienzo de la carrera 39 Junior Femenil C2 200 metros. Are you ready? Hey, are you ready for this? And we would just like to give a big welcome to the students from the Churchill Academy who are here visiting and watching with us today. Queremos dar una muy gran bienvenida a los estudiantes de Churchill Academy aquí viendo a los campeonatos con nosotros. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? I need a break. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? I need a break. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? I need a break. Out of the doorway, the bullets rip. Repeat to the sound of the beat. Hey! Yo, for the kids.
And we've received 3 minutes to the start of event 40, Senior Men's K2 200-meter final. Hemos recibido 3 minutos hasta el comienzo de la carrera 40, Senior Varonil K2 200 metros. En lane 1, en el carril 1, Eri Barranco y Nayel Irizarry, Puerto Rico. En lane 2, en el carril 2, Alberto Briones Fragosa y Mauricio Figueroa Garza, México. En lane 3, en el carril 3, Stanton Collins and Aaron Mulligan, USA, los Estados Unidos. En lane 4, en el carril 4, Mark DeYoung and Alexander Scott, Canada. En lane 5, en el carril 5, Edson Esaias Freites de Silva and Pedro Elena da Costa, Brasil. En lane 6, en el carril 6, Juan Ignacio Cáceres y Abraham Saavedra Dietz, Argentina. En lane 7, en el carril 7, Sebastián Delgado y Matías Otero, Uruguay. En lane 8, en el carril 8, Washington Becerra y Ernesto Rojas, Ecuador.
And we've received 3 minutes to start to race 41 senior men's C2 200-meter final. Hemos recibido los 3 minutos hasta el comienzo de la carrera 41 senior varonil C2 200 metros serie final. En lane 4, en el carril 4, Rigoberto Camilo Cortés y Guillermo Quirino Medrano, México. En lane 5, en el carril 5, Stephen Frodsham and Mark Oldershaw, Canada. And we have a start to race 41 senior men's C2 200-meter final. Y tenemos el comienzo de la carrera 41 senior varonil C2 200 metros. Our program only. Minutos hasta el comienzo de la carrera 42 senior femenil K2 200 metros. En lane 2, en el carril 2, Joviana Reyes y Fabiola Zamorano, Chile. En lane 3, en el carril 3, Meoli Angulo y Stephanie Perdomo, Ecuador. En lane 4, en el carril 4, Brenda Gutiérrez Rodríguez y Maricela Montemayor y Rodríguez, México. En lane 5, en el carril 5, Alana Bray Lougheed y Adrián Langlois, Canadá. En lane 6, en el carril 6, Abigail Nicole Brandy y Martina
y Ezequiel, Argentina. En lane 7, en el carril 7, Samantha Barlow and Caitlin McElroy, USA, los Estados Unidos. En lane 8, en el carril 8, Diexi Molina Zuluaga and Tatiana Muñoz Rua, Colombia. And we have a start to race 42, Senior Women's K2 200-meter final. Ahí tenemos el comienzo de la carrera 42, Senior Femenil K2 200 metros, serie final. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos.
like that. And here we have the last race of the day, race 43, Senior Women C2 1000 meter final. Aquí tenemos la última carrera del día, carrera 43, Senior Femenil C2 1000 metros, serie final. En lane 4, en el carril 4, Anne-Marie Armstrong, Azusa Murphy, USA, los Estados Unidos. En lane 5, en el carril 5, María Mayar y Karen Rocco, Chile. En lane 6, en el carril 6, Rowan Hardy Kavanaugh and Anna Roy Sear, Canada. No, but I do. No, you do that. Here, what's yeah.
ICF Senior World Championships. We have a world-class race course to meet your every need. Come paddle with us. I love the fact that it's just a really home feeling. We have the home crashing for us and we have the home water. The team is massive. I honestly don't even know most of the people, so I'm hoping I can actually meet them. And I think it's just such a great experience that we're all here as a full team. For me, like, this is home. It's not just home soil, it's like actual home, so it's nice. It's really nice that we have a big team here, especially the para team. Probably the most we've ever had, so I'm really excited to be here and to race in Canada. C'est sûr qu'on est chanceux que ça soit pas trop loin de la maison, puis d'avoir autant de parents avec nous. Je pense qu'on va avoir une belle compétition. It's amazing. I love this country and I love the people in it, so it's nice to compete on home soil. So I've been paddling for 21 years now, and I look back on all the thousands of hours that I would have logged training, and there just hasn't been a lot of time dedicated to the fine details. In this sport, we just have the same solution to every problem, and that's basically just to train harder. That doesn't necessarily mean better or looking at equipment or technique, it's just train harder. Like, you'll get to a level where you can't just train harder, you have to train smarter, and you have to work on all the other components that make you world class. My values are the same. I've always appreciated the fact that you need some balance in your life, and that's what drove me to go to school and get a degree. And I just think it's important that never lining up at a race thinking that that's all you have and that you have this pressure to win because you need to. I like to think that you paddle because you choose to paddle and you want to, not because you have to. So with that in mind, I think that you get a better performance out of it, and you just have more to enjoy in your life. So I think being really well-rounded in all areas of life is important. But I worked as an engineer for a few years, and I came back into paddling and just had fresh pair of eyes on everything, and was thinking of things like, well, why do we hold our hands where we hold them? Like, where's the science literature that says that? Found out that it's just rules of thumb that a lot of people follow because the problems are often way too complex to address properly. But it's my goal to kind of just keep picking away at those things to see if we can figure it all out.
I saw a lot of women growing up that didn't have the same support and respect that I did as an athlete. So now as we approach the Olympics, it's super exciting to be able to live their legacy on and see it flourish as a sport. Laurence Vincent Lapointe, and I'm from Trois-Rivières, Quebec. I'm Katie Vincent, and I'm from Mississauga. I'm Hannah McIntosh, and I'm from Dartmouth. Getting the chance to be maybe the first woman to win at the Olympics in canoeing, I think that'd be like a very, very precious moment for me. But also when I think of the younger kids, the younger girls who are paddling out there on the water, I feel like I'm so lucky to be the person who can make that happen for them. It was the club coaches, our parents, the older athletes, and really the paddling community that helped us make this happen. Kyle Jeffrey, Thomas Budai Sr., Chrissy Westman, Mary Bruce. Rob Barrett, Maria Halbrasos, Kate McCrae. Mathieu Pelletier, Véronique Lacaire, Dave Frost, and Gabrielle Beauchantilly. We have a world-class race course to meet your every need. Come paddle with us. When it comes to location, Dartmouth has it all. Many hotels and restaurants are just a short
Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, nos quiere. Ladies and gentlemen, in just a few moments, we will begin the medal ceremonies. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, nous allons commencer la cérémonie de remise des médailles. Señoras y señores, en unos momentos comenzaremos las ceremonias de medallas. Ladies and gentlemen, this is a medal ceremony for junior men's C1 200 meters. Mesdames et messieurs, la présentation des médailles pour la compétition hommes juniors C1 200 mètres. Señoras y señores, esta es la ceremonia para las medallas del C1 200 metros varones. The medals will be presented by Claudia Schendler, MLA Dartmouth South. Representing Chile and accepting the bronze medal, représentant Chile et recevant la médaille de bronze. Representando a Chile y aceptando la medalla de bronce, Joaquín Cataldo. Representing Mexico and accepting the silver medal, représentant le Mexique et recevant la médaille d'argent. Representando a México y recibiendo la medalla de plata, Gustavo Adrián Eslava Rojas. The gold medalist and Pan American champion representing Canada, le médaillé d'or et champion panaméricain représentant le Canada. Recibiendo la medalla de oro y representando a Canadá, Tyler Laidlaw. Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of Canada. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, levez-vous pour l'hymne national du Canada. Señoras y señores, le pedimos levantarse para el himno nacional de Canadá. Congratulations to all our medalists. Félicitations à tous nos médaillés. Una mano de aplauso para todos los atletas.
very first. Ladies and gentlemen, this is a medal ceremony for the senior men K2 1000 meter. Mesdames et messieurs, la présentation des médailles pour la compétition hommes senior K2 1000 mètres. Señoras y señores, esta es la ceremonia de medallas para el K2 1000 metros varones. And ladies and gentlemen, the medals will be presented by Dwight Corbin, Vice President of COPAC. Representing Brazil and accepting the bronze medal, représentant Brésil et recevant la médaille de bronze. Representando Brasil y recibiendo la medalla de bronce, Wagner Jr. Suta y Roberto Mahler. Representing Mexico and accepting the silver medal, représentant le Mexique et recevant la médaille d'argent. Representando a México y recibiendo la medalla de plata, Javier López Quintero y Osvaldo Fuente Juárez. And our gold medalists and Pan American champions representing Argentina. La médaille d'or et les champions panaméricains représentant l'Argentine. La medalla de oro y campeones panamericanos representando Argentina, Manuel Lascano Micas, Agustín Vernices. Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of Argentina. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, levez-vous pour l'hymne national de l'Argentine. Señoras y señores, párense para el himno nacional Argentina.
Congratulations to all our medalists. Félicitations à tous nos médaillés. Una mano de aplauso para todos los medallistas. Ladies and gentlemen, this is the medal ceremony for senior men C2 200 meters. Mesdames et messieurs, la présentation des médailles pour la compétition hommes seniors C2 200 mètres. Señoras y señores, esta es la ceremonia de medallas para el C2 200 metros varones. And the medals will be presented by Claudia Chandler, MLA of Dartmouth South. Represented the United States and accepting the bronze medal. Représentant les États-Unis et recevant la médaille de bronze. Representando a Estados Unidos y recibiendo la medalla de bronce, Ian Ross.
and Bryce Mathis Anderson. Representing Mexico and accepting the silver medal, représentant le Mexique et recevant la médaille d'argent. Representando a México y recibiendo la medalla de plata, Guillermo Quirino Medrano y Rigoberto Camilo Cortés. The gold medalists and Pan American champions representing Canada, les médailles d'or et les champions panaméricains représentant le Canada, La medalla de oro y campeones panamericanos representando a Canadá, Roland Varga and Connor Fitzpatrick. Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of Canada. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, levez-vous pour l'hymne national du Canada. Señoras y señores, por favor levántense para el himno nacional de Canadá. Congratulations to all our medalists. Félicitations à tous nos médaillés. Una gran mano de aplauso para todos los atletas.
ladies and gentlemen, this is the medal ceremony for senior women's K2 500 meter. Mesdames et messieurs, la présentation des médailles pour la compétition PAM senior K2 500 mètres. Señoras y señores, esta es la ceremonia de medallas para el 500 metros K2 damas. The medals will be presented by Tim Hallman, MLA of Dartmouth East. Representing Argentina and accepting the bronze medal. Représentant l'Argentine et recevant la médaille de bronze. Representando a Argentina y recibiendo la medalla de bronce, Sabrina Inés Ameguino y Brenda Rojas. Representing Mexico and accepting the silver medal. Représentant le Mexique et recevant la médaille